Yo, hello guys, welcome to the stream, guys. Intriguing. Hello, Magic Bro, welcome to the stream, bro. Okay. Assignment ఏదో చేస్తున్నాను నేను. Acquire gained purple toad with the knapsack. Purple toad. ఇక్కడ ఉంది. Who lived here, I wonder? ఇది చేస్తే మనకి బాంబార్డా వస్తుంది స్పెల్. అది కొంచెం పవర్ఫుల్ అనుకుంటా. ఓహో, సూపర్. Incendio. Descendo. Accio. Glacius. Incendio. Descendo. Accio. అసలు వీటిని పట్టుకెళ్దామని వస్తే వీటికి వాళ్ళు ఏంటో. Arresto momentum. Levioso. అమ్మయ్య. Assignments all finished. లెట్స్ గో. అసైన్మెంట్ అయితే అయిపోయింది. ఇంకోటి కూడా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా చూడాలి. అంతే, ఇది ఒకటే అసైన్మెంట్. హలో నరేష్ బ్రో, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్ బ్రో. ఎలా ఉన్నారు? ఇవి మనమేగా తెచ్చింది. నిఫ్లర్ అది అన్ని దొంగతనం చేసింది. ఈ డ్రాగన్ కూడా ఉందా? ఓహో. Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn your new spell. Yep. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Okay. Go ahead and try it on the pumpkins.
ఇది బోంబార్డ్. ఓకే. ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్సెండియో బదులు పెట్టా. ఓహో! సూపర్. Bombarda! Excellent wand work. Cast a spell just like that every time. Assured and in control. Excellent. You have it well in hand. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? ఓకే. I was wondering what inspired your నేను ఇంకా interest కొత్త in కష్ట magical వస్తుందేమో beasts. అనుకో. Are you considering some sort of profession in the field? I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy as India could be and- so nearby. Hence, I went to find it. What type of beast is an alchemy? It is a spectacular beast. A Okay. feathered, winged serpent-like creature that can grow So, or shrink to fit a bird type. particular space. ఓహో! Its eggs are made of pure silver, hence the నాకు తెలిసి desire ఇది to trade in ఫెంటాస్టిక్ them. బీస్ట్స్ అనే మూవీలో ఉంటుంది అనుకుంటా. Seems quite a challenge finding an alchemy in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow. And there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid. And moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind learned to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all Yes, that they నేను provide డార్క్ will విజార్డ్ vastly అని improve your life, ఈ and మ్యాజికల్ బీస్ట్ perhaps one ని day వాడుకుంటా. even save it. I shall remember that, Professor. Thank you. అంటే స్కూల్లో మ్యాజికల్గా డాజ్ చేయడానుకుంటా. Bombarda! నెక్స్ట్ సెబాస్టియన్ది చేద్దాం.
ఓహో, కింద ఉన్నట్టున్నాడు. అండర్ క్రాఫ్ట్లో ఉన్నాడు. You'll never believe What did you discover in the spellbook we Plan found in the చేస్తున్నాడు వాడు. scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic అప్పట్లో when ఇవి కూడా necessary, నేర్పించేవాళ్ళు not to అనమాట. fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I regret using Crucio కాదు. I agree. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think Oh. this relic might be able to save అప్పుడు Anne? వీళ్ళ సిస్టర్ని Precisely. కాపాడచ్చు. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone, especially Ominous. He wouldn't understand. చెప్తాం We వాడికి. need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. వీడు ఇప్పుడే Don't feel చెప్పొద్దు. sorry for రెలిక్లో Ominous. మనం Keeping this to ourselves for ఏంటి now is for his own కనుక్కున్నామో good. అప్పుడు మెసేజ్ చేస్తా. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. ఓ, అనుకుందాం ఏమైందని. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. ఓహో, Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. సో వాళ్ళు A ఏదో defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. ఏదో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు Sebastian and అనుకుంటా. Anne were అందుకే helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Revelio. కానీ మనమైతే ఈ పాత్ని ఫాలో అవుతాం. పాపీ క్వెస్ట్ అనుకుంటా ఇప్పుడు మెయిన్ క్వెస్ట్లో. ఓహో,
డార్క్ మ్యాజిక్ గురించి ఉంది. You there, can you help me? ఓహో ఇవ్వండి. Accio. Bombarda. Glacius. Accio. Bombarda. Glacius. Descendo. Protego. Stupefy. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇలా నార్మల్గా అయితే తగలదు, ఫైర్ అటాక్ అయ్యే తగులుతుంది. Is that Inferius wearing a wooden jumper? That must be Bardolph. Stupefy. Bombarda. Defender. Levioso. Confringo. Bombarda. Accio. Glacius. Accio. Bombarda. వీడేంటి బాస్ ఏంటి? Protego. Stupefy. Accio. Glacius. Descendo. Bombarda. Confringo. Incendio. Descendo. Bardolph's wooden jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Confringo. Incendio. Confringo. ఓకే, ఇంకా అయిపోయినట్టుంది. Revelio. This mentions in theory, and something about it being Bardolph's turn next. హలో యశ్వంత్ బ్రో, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్ బ్రో. Seems a pleasant enough little place. I do miss the bustle of business. Poor customers, afraid to venture out. Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? Yep. How? I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him.
You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. What do you have for sale? Thank you. Sincerely. Oh, I do hope my brother is all right. Marvellous. I could always use... Thank you for passing through. Come now, don't be stingy. ఏంటి పంప్ కింద వచ్చింది. డిఫీట్ 100 డార్క్ విజర్డ్స్ అంట. ఇంకా ఇది కూడా ఇక్కడే ఉంది. ఇప్పుడు చేయబోయే మిషన్ కూడా. I do hope my brother is all right. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Badolf? What do you know of my brother? అయిపోయాడు వాడు. I regret to say that Bardolph had been turned into an inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an inferius was my brother Badolf? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. లెటర్ కూడా ఉంది. No. No. This can't be. యాక్చువల్గా ఇలా నిజం చెప్పచ్చో లేదో. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Badolf. This might be enough. ఓకే, డీకమిషన్ చేసేద్దాము. Nick would like to speak with you when you have a moment. ఇవన్నీ ఉన్నాయంట, ఫిల్ అయిపోయి ఉన్నాయి. Spare a moment. Deke has an idea to share with you. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. ఓహో, మనం బ్రీడింగ్ కూడా చేయొచ్చు ఏంటి బీస్ట్ని? I'd like that. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do?
First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, Thestrals ని but their తీసుకుని relationship రమ్మంటున్నాడు. with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need చూసాను to యాక్చువల్గా. purchase a spellcraft for the నిన్న pen కూడా from missions లో tomes and చూసాం scrolls and thestrals gather ని. the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. స్పెల్క్రాఫ్ట్ కూడా తీసుకుని రమ్మంటున్నాడు. हॉगवर्ट्स लेगेसी खेलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है. हेलो प्रणीत ब्रो. Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next యాక్చువల్గా time. ఇది ఇంకో క్వెస్ట్ Use some ఇస్తుంది. thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? Yes, I have some right here. Please take it and be careful. Oh, thank you, thank you. I feel better already. Please take this as thanks for your generosity. ఇటుపక్క కూడా చూపడుతుంది, వెనకట్లా చూపడుతుంది. ఇగో ఇక్కడే ఉన్నాయి ఫెస్టివల్స్. అది పరిగెట్టిందా? Arrest them. దీనికి 5 times చేయాలా ఇది? సూపర్. I'll look after you. అయిపోయి 2 ఉన్నాయంటే ఒకసారి ఆగు, ఇన్వెంటరీలో చూద్దాం. ఎప్ 2 ఉన్నాయిలే. మళ్ళీ హాగ్స్మీడ్కి వెళ్ళి స్పెల్ క్రాఫ్ట్ ఉంటుంది, అది తెచ్చుకోవాలి. ఇంకో Hello there, come on in. Plenty to look at here. 1000 అంట. బ్రీడింగ్ పెన్ స్పెల్ క్రాఫ్ట్. ఓకే. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deek with the thestrals. Let me know if there's anything else I can do to help. మళ్ళీ ఇంకో రూమ్ ఇస్తాడా ఇందులో నుంచి, లేదంటే వాటి దగ్గరే ఉంటాయా? మేబీ డీక్. యో హలో రోహన్ బ్రో, అయిపోయింది ఆ గేమ్? I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed Complete your చేస్తారా thestrals, Ghost of simply Tsushima? release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deek when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. ఇంకో వైపు ఓపెన్ అయింది.
దిస్ వ్యాంప్ అంట. హలో కింగ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్ బ్రో. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. ఓహో, ఇవి బోల్డ్ అని పెట్టుకొచ్చి ఉంటాయి. నైస్. ఒక 3 ఉంచుదాం ఇవి. చాలు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా పెంచుకోవచ్చు. అన్నీ చెస్ట్లో దొరుకుతాయంట. బిల్డింగ్స్ ఇంటరాక్ట్ మేనేజ్ వీడ్స్. ఓహో, ఎస్ట్రల్స్ పెడదాం. అవి అందులో ఉంటాయి. ఓకే, మిగతావి కూడా మనం తెచ్చుకోవచ్చు బయట నుంచి ఉన్నవి. ఫుడ్ కూడా పెట్టాలిగా. ఫుడ్ అంతా ఇటు పక్క పెడతా. హౌస్ యువర్ డే? బాగుంది బ్రో, ఫైన్ బ్రో. మీది ఎలా ఉంది? గ్రాఫౌన్స్కి హిపోగ్రిప్స్కి ఇది ఫేవరెట్ అంట. యూనికార్న్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో అవి కూడా సంపాదించవచ్చు. VRB. Okay, bro. Hello, Rolex bro. Welcome to the stream, bro. ఓకే, ముందు ఇది క్లోజ్ చేద్దాం, అప్పుడు అవుతుంది వీటిని పట్టుకోవడానికి. పారిపోయింది. ఇంటికి వచ్చా ఈరోజు 5:30కే? అవునా, ఓకే. అరే ఇంకోటి ఏదిరా పారిపోయింది. Revelio. పెట్టచ్చు, పైన పెట్టచ్చు. ఓకే,
ఏముంది సార్, కాలేజ్ నుండి 2K వచ్చా, మా సిస్ని గుంటూరు బస్ స్టాండ్లో డ్రాప్ చేయాలి. 1 అవర్ వెళ్ళడం, 1 అవర్ వెయిటింగ్, 1 అవర్ రిటర్న్. ఓహో, ఫ్రెష్ అయ్యే కొద్దిసేపు అలా ఒక న్యాప్ వేసిన, గేమ్ ఆడాలి, కంప్లీట్ చేయాలి. చేసేయండి. అయినా ఎంతవరకు వచ్చింది? ఇది అన్నిటికంటే పెద్దది ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా ఒకటి పెడదాం, రీడింగ్ది. భలే ఉన్నాయిలే ఇవి. ఓకే, అదే కదా చేసా. You're doing well breeding beasts. Perhaps you should try with the thestral that you rescued. ఎస్ట్రల్స్తోనేగా చేసా, ఇది కాదు కదా, సారీ. Abby story ద కోస్ట్ అంతా కంప్లీట్ చాప్టర్ నేమ్. ఓహో, ఓకే. లైక్ ఎంగు, నువ్వు కూడా చిల్లగా స్టార్ట్ చేయకు. సమ్టైమ్స్ నేనే మర్చిపోతున్నా. రోలెక్స్ అని నా ఛానల్ నేమ్. ఇదే సరదాగా అన్నాలే. ఈ చాప్టర్ తర్వాత అనుకుంటా యాబీ అండ్ ఓవెన్. ఓహో, నాకు ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తులేదు బ్రో. అది ఆ ఫైట్ ఒకటే బాగా గుర్తు. ఎస్ట్రల్స్దేగా పెట్టాను. మేబీ అవి 25 minutes తర్వాత వస్తాయి. అండర్ బ్రూ ఎక్కువ బ్రూ చేసుకున్నాం. పాపి ఇక్కడికి రమ్మంది, సరిపోయింది. నేను అసైన్మెంట్స్ రాసుకోవాలి. మీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోతున్నాయా? రష్ గారు, దీనిలో గ్రిఫిన్ లేదా? అంటే గ్రిఫిన్సే ఇక్కడ హిపోగ్రిఫ్స్ అంటారు అనమాట. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Defender! Compulso! Descendo!
స్లైస్ అంటే ఏంటి? Descendo! Levioso! Confringo! Incendio! డిపల్సో ఏమో అనుకుంటున్నా, చూద్దాం. Repulso! Confringo! Incendio! Levioso! ఓహో Repulso! చాలే. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. ఓకే, పాపీ వచ్చింది. మళ్ళీ 8కి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఓహో, నో హైపోక్రిఫీస్ ఆర్ సెక్స్ ఈగల్ గ్రిఫిన్ ఈజ్. ఓహో, ఓకే ఓకే, అలా అంటారా? అయితే గ్రిఫిన్స్ ఉండవు బ్రో, ఈ గ్రిఫిన్స్ ఉండవు ఇందులో. గోస్ట్ ఆఫ్ సుషిమా అయిపోయింది. సూపర్ బ్రో, కంగ్రాట్స్ బ్రో. ఈ ఐలాండ్ది వీడియో పెడతా, ప్రీమియర్. ఓకే ఓకే. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood లైవ్లో to capture ఆడేంత you on ఓపిక sight? లేదు. Does this have సర్లేండి, anything to do with Rookwood and Harlow coming for you ఇంకో in the గేమ్ Three స్టార్ట్ Broomsticks after చేసి the troll attack? ప్రీమియర్ It పెట్టిన does వీడియోస్ somewhat, చేసుకో. but at the moment I'm more నెక్స్ట్ concerned గేమ్ about what else you ఏమనుకుంటున్నారు? heard the డైయింగ్ లైట్ poachers are 1. up to. Fair enough. But I hope you'll let me know ఓకే, if I can BRB. be of help, ఓకే బ్రో. especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret. హార్న్టైల్ అంటే early. డ్రాగన్ కదా. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. ఓకే, యువర్ సీక్రెట్ సేఫ్ విత్ మీ. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. డ్రాగన్ మిషన్ అయితే వీళ్ళు ఉన్నారు. Tread Centers. carefully. వీళ్ళు హాఫ్ హ్యూమన్ హాఫ్ హార్స్. An entire castle to roam, yet Do you you choose to wander and here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. ఓకే, వాళ్ళు మనల్ని వదిలేశారు బాగానే. He was certainly a charmer.
That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking Revelio. to a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. అవును బ్రో, డైయింగ్ లైట్ 1 దాని తర్వాత 2 ఆడతా, దెన్ బ్లాక్ మిత్. ఓకే ఓకే. ఓ Third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. వెళ్ళిపోయింది పాపం డీర్ని. లేడీ హార్స్ ఉంటాయా? సూపర్ బ్రో. అవి సెంటర్స్ బ్రో, సెంటర్స్ ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. ఇక్కడ వెతుక్కోవాలి. Why wouldn't they take their cages with కేజెస్ them when they ఉన్నాయి left? కానీ పట్టుకెళ్ళే, వదిలేశారు. Still smoking. They can't have been gone long. ఇప్పుడే వెళ్ళారు వాళ్ళు. ఓకే. Revelio. వీడు మినిమం కూడా జంప్ చేయడు. Revelio. ఓకే, ఇది వెతకాలి. Pelt. Poor beasts. అన్నిటినీ స్కిన్ చేస్తారా? This is goblin metal. ఇంకేంటి Seems చెప్పాలి out బ్రో? of place in a poacher camp. హలో I should రాక్ tell బ్రో. Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. సో I found పోచర్స్ goblin కూడా armor. Let's గాబ్లిన్స్ keep తో searching, కలిపి but చేస్తున్నట్టున్నారు. carefully. Merlin only knows what's going on here. మనం నిన్న హిపోగ్రిఫ్స్ I don't have a good విడిపించాంగా, feeling about this. గాబ్లిన్స్ కూడా ఉన్నారు అప్పుడు. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. ఇదైతే ఎక్కువ మంది ఆగుతారా? రెస్ట్ మొమెంటంకే ఎవరు లేరు, ఒకడికే అవుతుంది అది. గ్రూప్ ఎనిమిస్కి అయ్యేది కావాలి. ఓకే, డిఫెండ్ కాస్ట్ స్లైస్ త్రూ ద ఇంపాక్టెడ్ ఎనిమీస్. ఓహో, ఇది ట్రాన్స్ఫిగ్యురేషన్ వచ్చినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మాస్టరీ అంట. చాలు. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach?
Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. డార్క్ ఆర్ట్స్వి తక్కువే ఉంటాయి బ్రో, ఓన్లీ 3 ఉంటాయి మెయిన్వి. క్రూషియో ఒకటి అన్లాక్ చేసాము. I would say that Irondale is not appropriately named. Petrificus totalis. బాస్నైనా సింగిల్ షాట్తో చంపించచ్చు స్నీక్లో, హెల్త్లో. రిపేర్ చేయాలి. God and the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. ఓహో, మినిస్టర్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ కూడా ఇటు పక్కే ఉన్నారు. వాడు కూడా కరప్టెడ్ అయితే. What in Merlin's name? అంతే ఉంది ఇక్కడ డ్రాగన్. Dragons? 2 డ్రాగన్స్. ఓహో, వీళ్ళు బెట్టింగ్ చేసుకుని ఇలా ఆడుకుని సరిపోయింది పాపం. వాటికి మెడక్ కూడా ఉన్నాయి. హాంటెల్ హాల్. This is Hauntel Hall. The name makes Dragons sense now, and the secrecy. హంగేరియన్ No wonder the హాంటెల్ poachers were in అన్నమాట. Hogsmeade so much. అది ఆ Like డ్రాగన్ taking పేరు. bets and spreading the ముళ్ళు word. ముళ్ళులతో ఉంది Given కదా how అది. crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There ఇలా must be more డిస్ట్రక్షన్ అయినా dragons అన్ని here. రిపేర్ Poachers are చేయొచ్చు. far అవును too బ్రో, greedy కొన్ని to run a మ్యాక్స్ fighting room చేయొచ్చు. with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. వాళ్ళ మీద ఒక But be ఫైర్ వేయాలి. discreet. యా, You especially can't afford to be spotted. That's it. I bet it's the one. Don't know what Victor was thinking, striking a butt. Petrificus totalis. Revelio. అదేంటి ఇటుపక్క వెళ్ళడానికి కదా. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. Petrificus totalis. Revelio. ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాడా మ్యాచ్, బెట్టింగ్ చేసుకుంటున్నాడు. Petrificus totalis. Revelio. ఇక్కడ నిఫ్లర్ కూడా ఉంది. Did you hear those goblins? ఓహో, ఇక్కడ Ramrock కూడా and the poachers ఇంకొకటి must ఉంది. be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? అరే అరే, ఇలా టార్చర్ They must have only చేస్తున్నారా. just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that.
Let's even her on, shall we? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Oh, Can't dragon leave egg it here, kuda not undi. with the plans they likely have for it. Fast గా పరిగెట్టరా. Hello, Hamura. All right, I have the egg. అయ్యో మనం పెంచుకొచ్చేమో డ్రాగన్ ని. Elements of surprise will only buy us Revelio. a few seconds. Let's make them count. నా కొడుకులు అయిపోయారులే ఇప్పుడు. You may want to. Mortiso! Descendo. It's my time. Take that. Someone get me down! Incendio. How's the view? Incendio! Enough! Now push me down! Levioso. Am I supposed to be in this? Incendio. Capulso. Confringo. Potato. Levioso. Capulso. What have you done? Levioso. Target, you're in a heap of trouble. Descendo. వీడెవడో పెద్దవాడు వచ్చాడు. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Let's play. Stop right there! I'll check your pockets up. Descendo. Bovada. Potato. Back to the dirt, like you. Fight. I don't like Glacius. Don't want to run. What's that? I'll bury you in the deepest. Potato. Stupefy. Station does not belong back. Accio. Bombarda. Let's see you survive. Descendo. I'll put you in a stew. Accio. Levioso. Capulso. Incendio. Confringo. Confringo. I won't bet. Capulso. Confringo. Vicious blood. Look what you've done. You fight for it. Can't fight for yourself. Confringo. ఓహో ఇద్దరు ఒకేసారి వేసాం. Still. Levioso. Revelio. Glacius. Bombarda. Incendio. Revelio. Friend. Accio. ఏమో Descendo. Glacius. Confringo.
We don't have time. We need to free her now before more show up. Capulso! Accio! Descendo! ఏం చేయాలి? Capulso! Aim for the ring at the front of her restraints. Capulso! Accio! ఓకే యాక్యురేట్. హెడ్స్ ఏమైనా పెంచుతున్నారు చాలానే పెంచుతున్నా. 2 హిపోగ్రిప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. I suppose we'll find out. ఇప్పుడు వీళ్ళని అటాక్ చేయాలంటది ఈడైపోయాడు. తినే గీసింది. ఓహో ఇద్దరు షీల్డ్ వేశారు. ఇంకా మీరు పరిగెట్టాలి భయ్యా. ఓ నైస్. దీని తోకం పట్టి మీరు కూడా ఎగరొచ్చుగా. This way! That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. కానీ ఇంకా లోపల రెండునే కదా, వాటిని కూడా విడిపించాల్సింది. Goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. చిన్నవాళ్ళే కదా, And the ఇంకా poachers saw us, which స్టూడెంట్సే cannot కాబట్టి be good. అవ్వదులే. What should we do with the egg? Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. అవునులే. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving పాపలతో lot. పులిహార. I'm sorry to Bro, say that ఏం you likely have a కలుపుతున్నావు, bro? larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the Defender castle. of Dragons Center. Nice. Revelio. Time you learned the transformation spell. After you've completed the transformation required spell tasks, which lesson. I'm certain will prove useful. Glacius. Tend my class to learn the new spell. ఇట్ ఎనిమీ విత్ మరి ఇప్పుడు వరకు ఏం చేశాను రా? ఇప్పుడు పట్టుకో. Collect the field guide page in the underground harbor.
కీళ్ళు లేపేయండా బ్రో? వేస్ట్ బ్రో, అవి లూట్ కూడా అంతేమివ్వు. డ్యాన్స్లు వేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు, స్టూడెంట్స్ ఎవరు లేరని చెప్పి. ఫస్ట్ ఎగ్ని మీ హౌస్లో పెట్టండి ఫస్ట్. ఇంకంతే, మన ఇన్వెంటరీలో ఉన్నట్టే. So this is the నార్మల్ underground స్పెల్స్లో ఇదే ఫైనల్ది ఇప్పుడు మనం తీసుకురాకపోయేది. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. Revelio. ఒక నిమిషం. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. గ్రే లేడీ అంట. ఇంకొకటి ఎక్కడ? ఈ పైనే. కానీ గేమ్లో కొంచెం Book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. దీనికల్లా Professor తెలుసు. Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. It could be fun. A quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions and then I'll hand over ఇవాళ the స్ట్రీమ్ book. మంచి Let us begin. Before reach the వచ్చింది. invention of Nice the golden bro. snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? స్నిడ్జెట్ కదా, స్నగ్నరీ కాదు. గోల్డెన్ స్నిడ్జెట్. The Golden Snidget. Correct. The Snidget was first Potterhead introduced కి to Quidditch questions in వేస్తున్నది. 1269 చూద్దాం. by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? లిక్విడ్ లక్ అంటే ఫెలిక్స్ ఫెలిషియస్. Felix Felicis. ఫెలిక్స్. Well done. ఓకే. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? డెత్లీ హాలోస్. చూసావా? The Deathly Hallows. ఆన్సర్స్ ఇవ్వకుండానే చెప్పా. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? క్వాబుల్ ఏదో ఉంటుంది. బాల్ అంటే క్వాఫుల్. సారీ, నాట్ క్వాబుల్. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. స్పీషీసా?
ఫాల్స్ అనుకుంటా. స్పీషీస్ కింద చేంజ్ అవ్వాలి. Polyjuice. Correct. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I can ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Okay. I would like more questions. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of మీరు Magic? ప్లేయర్ బ్రో ఏంటి అడిగింది? వాట్ గవర్నమెంట్ బాడీ? విజర్డ్స్ కౌన్సిల్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మ్యాజిక్. That's correct. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? ఓహో, విక్రేజింది పెద్దది. యాంటోపోడియన్ తెలియదు. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి. వైపర్ టూత్ కానీ పెరిగియన్ వైపర్ టూత్ కానీ యాంటోపోడియన్ పేలే అంట. The Peruvian viper tooth. Brilliant! Huh? Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Woodcraft. Hengist of Woodcraft. ఏంది బ్రో చిన్న That's క్వశ్చన్ right. అడుగుతున్నాడు. It is believed that Hengist used త్రీ the three బ్రూమ్స్టిక్స్ broomsticks ది inn స్టోరీ as his ఉంటుంది. home. ఫస్ట్ బుక్ The లో, hide behind was తర్వాత సిక్స్త్ accidentally బుక్ లో created ఉంటుంది by crossbreeding a ghoul ఈ with story. what other magical creature? గౌల్ అంటే డెమిగైజ్. A demiguise. Yes! While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? ఇప్పుడు మనం వాడేది అదే, పెట్రోనస్. The Patronus charm. Well done. షీల్డ్ The వస్తుంది only కదా. known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on అమ్మ holiday in ఇంకెన్ని Papua క్వశ్చన్లు New Guinea at అడుగుతుంది. the time. ఏం Who చెప్పింది కూడా published the తెలియదు law నాకు. of elemental transfiguration? బ్రో నాకు తెలీదు బ్రో, చెప్పండి ఏదో ఒకటి పెడతా. నేనైతే ఆ పిల్ల చంపేస్తా. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నేను కూడా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ ఆపకపోతే చంపేస్తా. ఈ పేరు కొత్తగా ఉంది, ఇది పెడదాం. లెవర్నే అంట. Laverne de Montmorency. That's incorrect. The answer I was looking for అయ్యో was ఫస్ట్ Gamp. దంట. One of the principal exceptions to Gamp's law Number is 4. that food cannot be conjured, మీరు though టాపర్ it బ్రో, can be summoned. టాపర్ ఆఫ్ ది What does the యూనివర్సిటీ Hogwarts మీరు. motto translate to? నాలెడ్జ్ ఇస్ ద రియల్ మ్యాజిక్ కాదు. నెవర్ టికిల్ ఏ స్లీపింగ్ డ్రాగన్, లుక్ బిఫోర్ యూ లీప్. ఇది అసాసిన్స్ క్రీడ్కి పనికి వస్తుంది. లుక్ బిఫోర్ యూ లీప్ అన్నది. Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Bro, Hogwarts motto lucky. is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? మౌత్ నుంచి వస్తుందంట ఎగ్స్. అశ్విండరా? అశ్విండర్ ఎగ్స్. అశ్విండర్ అంటే బర్డ్, బ్యాజిలిక్స్ అంటే పాముది. మిగిలింది ఇదే. The rune spore. That's right. అమ్మో According to బాబోయ్, Parselmouths, ఏంటిది? each of the rune's paws' 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and ఏమో Wizardry నాకేం తెలుసు. located? ఇది ఇంకో స్కూల్ గురించి అడుగుతుంది. అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అంటే టూన్పూర్. నేను కరెక్టే చెప్పా బ్రో. ఇది చెప్పండి బ్రో, ఫాస్ట్ ఉండాలి.
ఓకే 2 ఓకే. The Pyrenees. No, Ilvermorny is Bro, actually located on కాదంట. Mount Greylock. ఫస్ట్ ఆప్షన్ The ఇది కూడా. American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. అమ్మ ఇంకెన్ని క్వశ్చన్లు What is the అడుగుతుంది most ఇది? powerful love potion known to wizard kind? లవ్ పోషన్ మనకు తెలుసు కదా. ఇది వేరే ఇదే అనుకుంటా. వెరోసిటా సెరం ఏమొచ్చి అమ్మో నాకు తెలియదు. యుఫోరియా ఇది, కానీ ఈ పేరే వినలే నేను. ఇది ట్రూత్ సెరం. ఇది థర్డ్ ఆప్షన్ పెడతా. Amatentia. That's the answer. Amatentia smells differently to every person according to what అంటది. they find attractive. ఆమె తప్పు Such as చదువుకుంది, నా dusty book ఆన్సరే covers కరెక్ట్. or- అదే బ్రో. Are you interested in continuing on to the next round? They're my most అమ్మో difficult ఇంకా questions. ఉన్నాయంట, నాకొద్దు బాబు. I don't have time for another quiz at the moment. That's ఇది fine. పోటర్ హెడ్స్ Come and కోసం find me if you'd పెట్టారు like to try బ్రో ఈ later. క్విజ్. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. నేనైతే చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్లో ఉన్నా, చాలా క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా చెప్తాయని. డైరెక్ట్ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసేయచ్చుగా. సరే ముందు మనం రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్కి వెళ్ళాలి, ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఎంజాయ్ ద మూమెంట్, మామూలుగా ఉండదు. కానీ ఇందులో అసలు బాగాలేవు బ్రో. ఇవైతే మంచి మంచి ఇవే ఇవ్వట్లే. ఈ హ్యాండిల్ బాగుంది. అవుట్ఫిట్స్ కాదు, ఆర్మర్స్. Transfiguration class. అది షార్ట్స్ పెట్టండి, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చేసినది పెట్టమంటారా? ఓకే. Revelio. డార్క్ థీమ్ తీస్తే బ్రో అస్సలు కనిపించలేదు. అది స్ట్రీమ్లో ఆ డార్క్ థీమ్ అస్సలు కనిపించలే. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. ఓకే, కొత్త లెటర్ వచ్చింది. May be easier on me if you ఈ రెండు ప్లే అయిపోతున్నాయి ఒకే సార్. సూపర్. ఓ సూపర్. Settle down. Settle down.
Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, Umrok is an cinema exact science bro that danni can evadu take a break cheyaledu lifetime bro. to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Transformation spell ఇది. Let's go. స్పెల్ పేరు ఏంటి? జస్ట్ మనం అనుకుంటే చాలా. అవును కోసుకుని తినచ్చా? బ్రో ఏంది బ్రో మీరు? టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందంట? పిచ్చి వాట్ ఈస్ దిస్ అండి? You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Yep. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say Bats I'm రావాల్సిందే, especially butterfly. impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? No. Not at all. I was, intrigued by stories of a giant Nonsense, squid and wanted to Nadinka. learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be Oh. well prepared for your Game ending వచ్చిందా OWLs. ఏంది? I'll provide a final assessment at that time to Maybe ensure that you're ready for your exams. 50% 60% Until అయిపోయి then, ఉంటుంది well done. మెయిన్ స్టోరీ. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. ఓకే అన్ని స్పెల్స్ నేర్చేసుకున్నాం నార్మల్వి. ఇంకా అన్ఫర్గివింగ్ స్పెల్స్ ఇవి క్వెస్ట్లలో వస్తాయి ఈ రెండును. ఇంపీరియోను అవార్డ్ అకాడర్వా. లెట్స్ గో. Glad to see you were paying. నార్మల్గా ఎనిమీస్ అయితే మనం ఇది అప్గ్రేడ్ చేస్తే రెడ్ వస్తాయి ఫైర్. Just north of the Forbidden Forest, and I'll సెబాస్టియన్ explain. కూడా పెట్టాడు. My plan with the helmet failed. లార్డ్ గాక్ కూడా. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. ఎన్ని క్వెస్ట్లు వచ్చాయరా? గట్టిగానే వచ్చాయి. ఏ డ్రాగన్ డెబ్రీఫ్ కాపీ ఇది. అది స్పీక్ విత్ నాటి అవుట్ సైడ్ ద డెవినేషన్ క్లాస్ రూమ్. ఓకే. గాబుల్డ్ గుక్ అమిత్ గారితో మాట్లాడాలి. ఈ సెబాస్టియన్ది. ఇంకా ఏంటి బ్రో సంగతులు? Can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother?
I had Yakuza hoped 5 to ఆడుతున్నా. speak with you Nice, bro. alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabilaland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. Oh. However, I am an animagus. Oh, And it tinu is in my animagus gazelle annamata. form that I have So, been able to wander the highlands rather freely until tinu now, మారచ్చు much to వేరే my animals mother's కింద. chagrin. That is how I managed to Animagus spy on ఉంటాయి. Rookwood and Harlow. Were you born an animagus? Sirius Or did you Black learn to కూడా become one? animagus. Animagi are not born. The మా process మమ్మీ is quite చికెన్ elaborate. పులావ్ It చేయమన్నది బ్రో involves మళ్ళీ holding a కుకింగ్ mandrake డ్యూటీ leaf in చేయాలి one's mouth for an entire month. Then placing the leaf in a crystal ఇప్పుడే fire చికెన్ తెచ్చిన so that it is imbued with సూపర్ బ్రో moonlight. Then adding one of your own hairs. And that is ఇవాళ just the beginning. నాది చపాతీ Self-transfiguration ఉంటుంది is నైట్ common అంతే among students at Wagadu. But Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Okay, that's Now incredible. the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so Yeah, prevalent. అది కూడా కరెక్టే. She claims that she has foreseen అవునా నైస్ tragedy బ్రో befall me నీది in బ్రో my gazelle నైస్ form. But she has చికెన్ used పులావ్ her ఎంజాయ్ sight to చేస్తున్నారు control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. I've always said that travel broadens the mind. సరే మన టెర్స్ట్రల్కి బేబీ పుట్టుంటుంది వెళ్దాం అక్కడికి ఇంకో రే ఓ సరిపోయిందిరా
Deke know about the newborn Thestral? Revelio. నైట్ కొంత గ్రైండ్ చేయాలి, ఇది యానిమల్స్ని తీసుకోవాలి. Hello, Deke. ఎవరు లేరా You'll be ఇందులో? pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Okay, cool. Perhaps Deke can make amends for what came before. This will be more useful when I have something to... సౌత్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ వెన్ స్టార్ట్ చేయాలి బ్రో, రేపు చేస్తా. కానీ ఆర్ట్ అదిరిపోయింది బ్రో, నేను వాళ్ళు ట్రై చేశా కదా. డ్రాగన్ డిబ్రీఫ్ ఇవ్వాలా కాపీతో. సౌత్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ ఒక గేమ్ వచ్చింది బ్రో, సౌత్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ అని. దీనికి కూడా వెళ్దాం, అప్గ్రేడ్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకోవాలి. ఎలా ఉంటుంది గేమ్ నేను రేపు ఆడతా, చూడండి. చిన్న గేమ్ అనమాట, డబుల్ ఏ, నాట్ ట్రిపుల్ ఏ గేమ్. You're back. Nice to see you again. ఏంటి ఈ వీడియోస్లో అప్గ్రేడ్స్ ఇవ్వట్లే జఫా. కొంచెం పాస్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంట, అయిపోయిందండి, ఒకసారే వస్తుంది, మీకు ఇచ్చేసా.
Thanks for stopping by. Hope to see you again. I'm sure you had your reasons, but breaking into... Over here. Oh, I do hope Mary and her neighbours aren't harmed. వాడిది కొత్త క్వెస్ట్ ఏంటి? Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my బ్రో words. మీకు I పాస్ am indeed a కావాలంటే student, but I could very well be able to help you. ఇవాళ I'm ఎక్స్బాక్స్ not so ఆఫర్ sure. ఇచ్చాడు చూసారా? Name's ఫ్లిప్కార్ట్లో Crispin Dunn, by the way. 3800 I అంట trade in the surrounding ఎక్స్బాక్స్ hamlets. బ్లూ కంట్రోలర్. Do the most business in Arranshire. మరి ఇప్పుడు ఉందో లేదో Lovely తెలియదు little కానీ hamlet. మార్నింగ్ అయితే ఉంది. Stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article. on మొబైల్లో scenic నుంచి చూడండి. hedgerows. Actually, before I కార్డ్స్ go on, ద్వారా అయితే I ఏం should కాదు. ask, కార్డ్స్ ద్వారా ఇంకో are you 100 afraid of ఆఫ్ ఉంది. spiders? 3890 అంటే 3900. అది తీసుకుంటే 1 మంత్ వస్తుంది గేమ్ పాస్. ఎంజాయ్ కరో. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know లాస్ట్ what to సోల్ do. కోసం Can you think of anyone who can help Mary? బ్రో నాకైతే హోప్స్ లేవు బ్రో అంతగా. Why are there so many సోనీ spiders వాడు in కూడా ఏం Arranshire all of a మాట్లాడట్లే sudden? I honestly దాని don't గురించి. know. I've never seen so many spiders in all నెక్స్ట్ of my మంతే life. రిలీజ్. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her. ఓకే లే నేను తెచ్చేస్తా. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. ఇప్పుడు పాపీ క్వెస్ట్ చేద్దాం. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely నా what we షాడోస్ found at that వెళ్ళిపోయింది poacher నిన్న. camp. I've never known poachers to use anything 4200 like that ki. before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by ఈ its టైంలో behavior. కంట్రోలర్ That attack అంటే always did strike me as a little strange, అంటే seemingly గేమ్ coming out రివ్యూ of బెంచ్ మార్క్ nowhere. చూసాక Surely you aren't కొంటా ఆర్ suggesting ఎల్స్ that the collars ఆఫ్లైన్ somehow తీసుకుంటా. control the poor Okay. creatures. Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. ఏదో బ్లాక్ అయిపోయింది. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig గేమ్ had a బాగుంది portkey that అంటే led us ఫుల్ there after ప్రైజ్ the లో dragon కొంటా attack. ఆర్ ఎల్స్ ఆఫ్లైన్ It's a bit of a long story, Okay. and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. నేను అదే చూస్తున్నా ఇప్పుడు. లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ 2 తీసుకోనా లేదు అని అంటే FF7 రీబర్తా లేదు అంటే మాన్స్టర్ హంటరా అని. ఇంకా మనకి యాష్ బ్రో గిఫ్ట్ ఇస్తారులేండి. అవును అవును బ్రో, నేను కూడా వెయిట్ చేస్తాను. సరే నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నా. యాష్ బ్రో ఉన్నారా? Oh,
Here's a pleasant surprise. Revelio. Accio. ఓహో వీటిని షూట్ చేయాలా? Revelio. That's that. Settled. మయ్యా అయిపోయాను. ఏంటి నేను ఎస్ బ్రో మీరు తలుచుకుంటే ఎంతసేపు బ్రో యాస్ప్రోట్ వాజ్ నన్ను బెంగుతారేంటి నన్ను? Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. వాడు డెస్పరేట్గా ఉన్నాడు వాళ్ళ చెల్లిని కాపాడుకోవాలని. This must be Arranshire. I'd best keep an eye out for spiders. Bombarda! Glacius! Accio! Descendo! Defender! Confringo! Levioso! Capulso! Protego! Stupefy! ఓహో Confringo! Capulso! They're even more aggressive than I expected. Confringo! Bombarda! Descendo! Glacius! Protego! Accio! Confringo! Incendio! Depulso! Confringo! Levioso! Surely that's the last of them. కాదు ఇందాకలా ఒక లీక్ వచ్చింది. టైటన్ ఫాల్ ఆడారా? టైటన్ ఫాల్ 2 మన ఎపెక్స్కి ఈక్వల్. క్యాష్ ప్రో యకుజాలో ఉమ్ముతున్నాలే. టైటన్ ఫాల్ 3 లైవ్ సర్వీస్ అంట. అంటే సేమ్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ టైప్లో ఉంటుంది అనమాట. లైవ్ సర్వీస్ ఉంటుంది, సింగిల్ ప్లేయర్ది కూడా ఉంటుంది, సింగిల్ ప్లేయర్ మోడ్. క్రిమ్జన్ డే డేట్ ఇవ్వలేదు బ్రో. క్రిమ్జన్ డెజర్ట్. Mine now, demi guys. Oh no, this must be Mary. Poor woman. If Mary was breeding these things in her cellar, that means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Yeah. డెడ్. లేదంటే జస్ట్ పెట్రిఫై అయిపోయిందా? లైవ్ సర్వీస్ అంటే మల్టీప్లేయర్ మోడ్స్ బ్రో, నాట్ బియర్. మల్టీప్లేయర్ మోడ్స్ ఉంటాయి కదా, అలాగా. Revelio.
this is where Mary bred the spiders, they're not here now. A ladder. Not sure I want to know where this leads. Well, this isn't a good sign. These spiders have gone somewhere. Revelio. I'd best be ఎపిక్స్లో ready for కూడా whatever ఎంపీ I may మ్యాచెస్ find down ఉన్నాయండి. there. ఎంపీ అంటే మనకి కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆడతాంగా ఎంపీ అలాంటివి ఉన్నాయండి మల్టీప్లేయర్ మోడ్స్. Exacts. I need to find and destroy all of these before the situation gets even worse. Bombarda. That's one exact destroyed. I should get the rest. Descendo. Accio. Glacius. Confringo. Incendio. Incendio. Depulso. Levioso. Confringo. ఎపిక్ గేమ్స్ Not my సర్వే fault you're a అవి deadly grey spider. Revelio. ఎపిక్ గేమ్స్ స్టీమ్ వాడివి సర్వేస్ ఎలా ఉంటాయంటే జస్ట్ ట్రెండింగ్ దాన్ని బట్టి ఇస్తాడు వాడు అంతే. Confringo. Levioso. Depulso. Incendio. Confringo. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her, you know what. Revelio. ఓకే మనం ఇప్పుడు ఆ ఎగ్ని రిటర్న్ చేయాలి, డ్రాగన్ ఎగ్ని. Confringo. Revelio. I hate to think that they see me, but I don't see them. Revelio. Confringo. Half finished, but I need to destroy all of the exacts. Depulso. Levioso. Bombarda. Accio. Descendo. Confringo. Incendio. అరే దేనికి తగిలిందా సరిపోయిందా? Depulso. Confringo. అండ్ ప్రెజెంట్ ఎపెక్స్ సిరీస్ సర్వర్స్ని ఏడబ్ల్యూఎస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు, సో దే కెన్ టెస్ట్ ఎపెక్స్ 2.0. కానీ నేను విన్నది ఏంటంటే ఇంకా బిఆర్ తీసేస్తున్నాడు అని. Confringo. జనాలు తగ్గిపోయారు కదా. Revelio. ఏంటి ఇటు పక్క వెళ్ళాలి? Revelio. ఎగ్జిట్ వాళ్ళు ఉంటాయి అన్నాడు, మనం 8 చేసాం. ఓకే Incendio. Confringo.
Levioso! Depulso! Revelio! ఈఏకి బ్రో ఈఏకి 70% వచ్చేది ఫిఫా మీద, ఎపెక్స్లో కాదు. ఓకే, అటుపక్క ఉన్నది. బొంగు ఇక్కడ ఏం లేదు. Confringo! Incendio! Confringo! Levioso! Protagon! Incendio! Depulso! Confringo! Incendio! Confringo! ఇంకా ఒక్కటి అయిపోయింది. That's the last of the spider sacks. I suppose I know what happened to Mary Portman now. She was breeding the spiders. I hope that's the last spider. Incendio! Confringo! Levioso! Depulso! Incendio! Bombarda! Glacius! Descendo! Accio! Confringo! Incendio! Depulso! Levioso! Confringo! Incendio! Levioso! Confringo! Depulso! Incendio! Levioso! Confringo! Depulso! Bombarda! లేదు లేదు, మొన్న ఇన్వెస్టర్ మీటింగ్లో చూపించాడు. అవునా? ఇన్వెస్టర్ మీటింగ్ అయిపోయింది. 26 ఎప్పుడో అన్నారు. ఏం లేదు, లేట్గా స్టార్ట్ చేసి. అవును బ్రో, ఇవాళ లేట్ అయిపోయింది వచ్చేటప్పుడు. 5:40కి స్టార్ట్ చేసి. ఇప్పుడు బాస్ వస్తుంది అనుకుంటుంది. Wait, that's the last one. She's angry. Bombarda! Incendio! ఆ చిన్నదానికి ఎలా రావాలి? Bombarda! Incendio! Incendio! Bombarda! Glacius! Accio! My life after that. Incendio! Confringo!
Incendio. Depulso. Revelio. ఓకే ఇప్పుడు దొరికింది. హైడౌట్లో మనము ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట, వాల్స్ అవన్నీ పెట్టుకుని. స్మికా స్టార్ట్ చేసింది సౌత్ సింగిల్ స్ట్రీమ్ ఫినిష్ అండ్ సెయింగ్ ఈజీ బ్రో, 8 to 10 అవర్స్ అంట అంతే. ఫస్ట్ బ్రో ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ చేసుకున్నారు ఎప్పుడైనా? చేసుకున్నా బ్రో. Revelio. జస్ట్ ఇకే ఐలాండ్ కంప్లీట్ చేయాలి బ్రో, దాంతో ఎండ్ ఇంకా. నైస్ బ్రో. మరి ఇండియాలో తినచ్చా బ్రో? సూపర్. కుళ్ళు జోకులు మొదలు. ఇంకా ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసేయచ్చు అనుకుంటా. మ్యాప్ నాట్ అవైలబుల్ అవ్వదు. అక్కడి నుంచి ఎగ్జిట్ ఉందేమో అని చూస్తా, ఒక్క నిమిషం. Revelio. Revelio. అయితే ఎగ్జిట్ లేదు. రాగ్ అంటే ఫుల్ జోకులు అదే. బ్రో అన్నారు కదా నేను ట్రైనర్స్ యూజ్ అని, గోస్ట్ ఆఫ్ సుషిమాలో లేదు బ్రో. బ్రో నేను జస్ట్ కిడింగ్ అని చెప్పా కదా బ్రో, జస్ట్ టీజ్ చేసాం అంతే. అది యూజ్ చేస్తే చీటింగ్ అవుతుంది, అండ్ నేను ఎప్పుడు చీటింగ్ చెయ్యను బ్రో. అది గేమ్లో అయినా రియల్ లైఫ్. సూపర్ నైస్ బ్రో. లాంగ్ బ్యాటిల్స్ ఆడుతున్నా, లాస్ట్ వన్ చాలా తగులుతుంది. దెబ్బలా? Yakuza 5. ఓకే ఓకే. కనీసం ఆ వరస్ట్ జోక్కి నా లైవ్కి వస్తారేమో అని స్మాల్ కోరిక అండి. నైస్ బ్రో. Lawley's none too pleased. Seems he's been burgled. Protego! Pretend I never Hey, heard the... Protego kadra. Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. About my sweet friend నేను Mary. ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు మీ లైవ్లోనే ఉంటా, ఆరు బీజీలో పెడతా. So sorry, Mr. Dunn. She was an అది innocent జోక్ victim. లాగానే Poor Mary. తీసుకున్నాడు. నైట్ Fighting for the Hamlets to the bitter end, no doubt.
A noble sacrifice. She truly was a remarkable woman. Remarkable. She didn't deserve this. Few నిన్న do. మీకు I చెప్పాను am కూడా sorry about your friend. మీరు ఆఫ్లైన్లో ఆడేటప్పుడు you'll be బ్రో relieved మీరు to know అన్ని that వన్ I షాట్ cleared కిల్స్ out the భలే spiders. చేస్తున్నారు, గట్టిగా గ్రైండ్ It's safe చేశారు, to return లైవ్లో now. చేశారా You? అని అంటే You cleared out the spiders? బ్రో కొన్ని మిథిక్ టేల్స్ I can't believe సైడ్ it. క్వెస్ట్లు చేసా, But I'm certainly మిగతావి relieved. ఆఫ్లైన్లో I imagine the first చేసుకున్నామంటే order of నేను business పవన్ will be బ్రో to help అన్నాం. the amulet rebuild. ఇది ఒకసారి I suppose I have nothing to fear from టాస్క్ dead spiders. టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయండి అని చాలా జోక్గా అన్నాం అంతే. That's the spirit. I wish you the best of luck. Thank you again for all you've done. అలా అయితే బటర్స్కి I shall keep బ్రోకి you apprised రాక్ of the బ్రోకి Hamlet's ఇవాళ rebuilding. స్ట్రీమ్లోనే Glad I అన్నాం. could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. సీరియస్గా మిమ్మల్ని ఎక్యూజ్ To చేయట్లేదు dearly బ్రో. departed Mary. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a నేనేం package, సీరియస్ అవ్వలే. but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with Arigato. creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, ఈ she would క్వెస్ట్ have headed చేసి ఇంకెండ్ straight to చేస్తా her గైస్. nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on, and she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. ఈ రోజుతో The గేమ్ terrain's ఎండింగ్ కాదు typical భయ్యా, of where the breed would nest. స్ట్రీమ్ I ఎండింగ్. suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and అంటే looked her వన్ షాట్ కిల్ patterns. ర్యాండమ్ బ్రో, Perhaps ఇంకా nabbed her మోస్ట్లీ first and then her ర్యాండమ్ గా egg. చేస్తుంటే Dragons are వచ్చేస్తున్నాయి hard enough to wrangle, let వితౌట్ alone maternal చేంజింగ్ ones. స్టాన్సెస్. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. ఇప్పుడు డ్రాగన్ should be దగ్గరికి in and వెళ్ళి out. Then డ్రాగన్ we can నెస్ట్ be దగ్గర finished with the poachers once and ఆ for all. ఎగ్ పెట్టాలి. మనం తీసుకొచ్చాం కదా డ్రాగన్ ఎగ్, Well then, let's find our dragon and return her egg. పిలిచి పెట్టండి Wonderful. హాగ్వార్ట్స్ లో. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. ఇంకేంటి పద. There she is, above us. She అదిగో did పైనే make ఉంది. it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. మేబీ అలా కాలర్డ్ డ్రాగన్స్ అటాక్ చేస్తాయి అనుకుంటా. అవి ఇంపీరియో టైప్ లాగా. మనకందరూ Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg.
For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Chinese cabbage ఏదో Revelio. How many we brought to capture? At least 10. వీడెవడో పోయాడు కూడా. How charming. They keep in touch with each other. There she is again. Reparo. Fantastic. From a distance. Her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. ఇప్పుడు ఫైట్ పెట్టాడు కదా. Watch your step. Just raring for a fight. రెడ్ ఇది పాపం. ఇంకో బీస్ట్ అది. మీ కుందరా. Well, there's no telling Watch out! It's her domain. She'll make sure. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she's making it easy. వీడు ఫాస్ట్గా పరిగెడ్డు. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Get to that opening below her. If we can get to that entrance, we can get to the nest. ఫైట్ చేయడానికి అవ్వదు బ్రో. ఫైట్ చేయడానికి అయితే నేను చేయను. రెడ్ మామూలు. Look! Underneath
Brilliant. ఎగ్ పెట్టేసి జంపర్ రే. There's the nest. We're almost there. Why is every bridge here? Reparo. వైఎస్ ఎవ్రీ బ్రిడ్జ్ ఈస్ బ్రోకెన్ అంటే ఇక్కడ డ్రాగన్ సావదొక్కుతుంది బ్రిడ్జ్లో. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. మీరైపోర్రా. ఏమనుకో నేను వెళ్ళిపోతాను. ఎండ్ అవుతుందా ఏంది? ఓ అది పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం. బాయ్ బాయ్. చచ్చి బతికేమరా బాబు అనుకుంటున్నారు. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what అవును, Gran 5th always year says. మన ఎడ్యుకేషన్ The important thing is that we పరంగా survived it. చెప్పండి. And we returned her ఏంటి? egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless Unless what? they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. ఏమైంది? How could I have been so blind? వచ్చిన గంట Revelio. బాగుంది. ఓకే, నేను ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నా. మళ్ళీ రేపటి స్ట్రీమ్లో కలుద్దాం. రేపు సౌత్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ అనే గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తా. కొంచెం హాగ్వర్ట్స్కి గ్యాప్ ఇస్తా అనమాట, ఒక 2-3 days. హాగ్వర్ట్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మండే నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేస్తా. సో అది గైస్, మళ్ళీ రేపటి స్ట్రీమ్లో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.